Jaya Radha Madhava Kunja Vikari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Vrajajana Ranjana Yashodanandana Vrajajana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Vrajajana Ranjana Yashodanandana Vrajajana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna
Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Srila Prabhupada ki, Nueva ki. Jai. Haribo. So we have aquí muchos devotos, en Zoom más devotos. Todo el mundo aquí. Now you have to translate that into English. If I speak Spanish, you have to translate to English. If I speak English, you translate to Spanish. We have devotees on Zoom from all over the world. We're going to read from Srimad Bhagavatam. You know, in order that they can hear you, I think you need to sit right here. Because this is not really picking it up. So this is the microphone here. So you can be like, speak loudly. Okay. I will speak like this. You can speak like this. Say something in Spanish. I want to see if they can hear. Hola, hola a todos. ¿Me pueden escuchar bien? You can hear? Sí. In Zoom, you can hear? ¿Pueden escuchar en Zoom? Sí. See? They can hear you in Chile. They can hear you in Mexico. En México, en Chile. They can hear you in America, Pueden escucharme en Estados Unidos, Croatia. Croacia. Samira, where are you? What country? I ¿De forgot. qué país estás, Samira? I'm here. What country? You're ¿De qué- here de qué in país? Ecuador? ¿En From Ecuador? Germany. Ah, Alemania. Germany, yeah. Uh, Okay. Hare Krishna. You have a verse? So, momentito. We're just going to find a verse. Solo vamos a encontrar un verso. You can wait one moment Pueden esperar un momento, por favor. or 2 moments O 2 momentos. or 1 Mexican moment. O un momento mexicano. That gives us a long time. Nos daré suficiente tiempo. Hmm. Hmm.
picked something. Maybe if you speak right into the Okay. Closer. mejor. So, entonces, we're going to read about Narada Muni. Vamos a leer sobre Narada Muni. So this is first canto, chapter 6, text 2. Primer capítulo de Canto 6. Canto 6. Verso 12. 12? 12. 12. 2. Vyasa uvacha Bhikshuvir Pravasite Vijnana Dreshtivish Tava Vartamano Vayasi Adye Tata King Akoro Bhavan. It's 162. 162. If you have a perfect memory, Si tienen una memoria perfecta or you have it on your phone, you can repeat. o lo tienen en su celular, lo pueden repetir. Govinda. 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 Yasa uvacha. Bhikshuvir vipravasite. Vijnana deshtrivishtava. Vartamano vyasyadye. Vyayase tatakim akarod bhavan. So this is a conversation between Vyasadeva and his disciple. This is a conversation between Narada Muni and his disciple Vyasadeva. Es una conversación entre Bhakti Muni y su discípulo Bhakti. And Vyasadeva is questioning Narada Muni about his life before he was liberated. Y Bhaktiveda está preguntándole sobre su vida antes de su Liberated. antes de su liberación. So Narada Muni explained his birth and his childhood. Explicó su nacimiento y su niñez. And how his mother died when he was 5 or 6 years old. Y cómo su mamá murió cuando él tenía 5 o 6 años. And so the story is going to begin now what he did after his mother died. Y su historia comienza después de que su madre muere. So this is the question. Esta es la pregunta. What did you do after the departure of the great sages? ¿Qué hiciste después de que partió el gran sabio? Saints. Santo. Santo. Because his mother was serving muchos santos. And Su madre estaba sirviendo a muchos santos. and they stayed for 4 months and then they left. Se quedaron por 4 meses y de ahí se fueron. And his life was changed by helping his mother serve those saints. Su vida cambió desde que su madre estaba sirviendo a esos santos. And then his mother died. Y después su madre murió.
So now here's a 5-year-old boy, and Vyasadeva was asking, well, what did you do now? Entonces ahí estaba un niño de 5 años y Vyasadeva le preguntó, ¿qué haces ahora? Yeah, and so previously Narada Muni explained that he had developed his Krishna consciousness by the association of these sages. Entonces él estaba explicando que Vyasadeva nació su conciencia a Krishna después de By the association por disociación of these sadhus. de sus santos. And even though he was only 5, A pesar de que solo tenía 5 años, he somehow or other there's echo on. Hold on a minute. I guess you like echo down here. Right? Hare Krishna, 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 Krishna. Echo. No more echo. Okay, better. Now, can we make it louder? The volume switch doesn't. Cut it all the way up. hay eco por lo que estoy tratando de arreglar eso. Oh, too much bass. Okay. So even though he was only 5, A pesar de que solo tenía 5 años, he became very renounced. se hizo muy reconocido. Detached. Tuvo un desapego. And so now he's going to describe what he did. Y ahora va a describir lo que hizo. He's on his own. He's 5 years old, living in the forest. Tenía 5 años viviendo solo en el bosque. What will he do? ¿Qué haría? Tune in next week. To find out. Conéctate la próxima semana para saber. So text number 3. Texto número 3. Swayam Bhuvakaya Britya Vartitam Te Param Vaya Katam Shedam Udarak Udhashakshi Kale Prapte Kalevaram, O son of Brahma. How did you pass your life after initiation? Oh hijo de Brahma, ¿bajo qué condición, ocupación fue empleada tú después de la iniciación? And how did you attain this body, having quit your old one in due course? Duración de la vida, ¿cómo? Y este dejaste a su debido tiempo habiendo obtenido cuerpo. In other words, Narada Muni is talking about his last life, and he remembers his last life. En otras palabras, Narada Muni hablaba de su vida pasada y las recordaba. So he's asking, what did you do? And how did you leave your body? And how did you get this body now where you could, no, that's too much. How did you? Entonces él preguntaba, ¿qué es lo que hiciste? ¿Cómo conseguiste este nuevo cuerpo en esta vida? And how is it now that you're liberated and you can go anywhere in the universe? ¿Y cómo es que ahora estás liberado y puedes ir a cualquier parte del universo? Narada Muni is sometimes called a spaceman Narada Muni muchas veces es llamado el hombre del espacio, because he can go anywhere in the universe. porque puede ir a cualquier parte del universo. So the question is, how did you end up like that? Entonces la pregunta es, ¿cómo terminaste así? ¿Cómo lograste eso? That's incredible. That's incredible. Sometimes I speak Spanish because if it sounds like English, then they can understand.
A veces hablo español, porque si suena como inglés pueden entender. They can understand, but when I speak Spanish, you can't understand. Ellos entienden, pero cuando hablo español, ustedes no entienden. Only those who don't understand Spanish can understand when I speak Spanish. Solo los que hablan español. Los que no hablan español pueden entenderme cuando hablo español. That's my experience. Esa es mi experiencia. Okay, so, so when Narada Muni was helping his mother take care of these sages, he used to hear their discussions. Entonces, cuando Cardemoni ayudaba a su madre a cuidar a los santos, él escuchaba sus conversaciones. And his life changed by hearing what they were talking about. Y su vida cambió a partir de que escuchaba todo lo que ellos conversaron. And it's quite common that someone's life changes when they get new information. Es algo muy interesante que la vida de alguien pueda cambiar después de escuchar conversaciones de alguien. But it was also coming from people who realized what they were teaching. También estas conversaciones venían de gente que sabía lo que estaban enseñando. And so because they realized what they were talking about, it had extreme amounts of power to affect people who heard them. Como sabían lo que estaban enseñando y lo que estaban diciendo, entonces tenían una gran cantidad de poder sobre la gente que les escuchaba. It's like if you're going to a seminar about getting in shape, becoming healthy and having a good, physically strong, slim body. Por ejemplo, si vas a un seminario donde hablan de la salud y tener una vida muy saludable. And the speaker comes out and he's way overweight. Y el que da la charla es un obeso. And you look at his face and he doesn't look healthy. Y ves su cara y no se le ve saludable. Then when he speaks, it's not going to have any effect on you because you'll think he doesn't even do what he's telling us to do. Y él habla, no va a tener ningún efecto sobre ti porque al verlo vas a decir él no tiene nada que ver con lo que está diciendo. But if somebody comes out and they're 50 years old and they look like they're 25 and physically strong and radiant, then you take it more seriously. Pero si alguien de 50 años sale a dar la charla y se ve como alguien de 25, súper fuerte, súper saludable, entonces vas a poder estar mayor atención porque vas a ver que sabe de lo que está hablando. So the words of these sadhus were very powerful. Entonces las palabras de estos santos eran muy poderosas. And the words went in his heart. Las palabras fueron a su corazón. Very deeply, Muy dentro de su, which means he took them very seriously. y las tomó muy seriamente. And it changed him. Y estas palabras le cambiaron. And there's something interesting in this verse. Y algo interesante en este verso. And I'm going to tell you in a minute what I find interesting. Les digo en un minuto lo que me parece interesante. But first, it's time for a story. Pero primero es tiempo de una historia. So, there was one devotee who was supposed to be initiated by Prabhupada. Había un devoto que se suponía que iba a ser iniciado por Prabhupada. Either on the day of his initiation or the night before, he was given some service. El día de su iniciación o la noche anterior, él estaba dando un servicio. But it so happens that that service took so long that he couldn't get to his initiation Pero on time. su servicio fue tan largo que no pudo llegar a su iniciación a tiempo. And in those days, there was no Zoom initiation. En esos días no había iniciación en por Zoom. So one of the people, the leaders that he was working with, didn't know what happened. And a few weeks later, he said, "Why aren't you initiated? You've been a devotee so long." Una de las personas que estaban a cargo dijo, ¿por qué
Unas semanas más tarde lo vio y dijo, ¿por qué no estás iniciado si ya has pasado como devoto tanto tiempo? Now, most of you know when we do initiation, it's a big function, there's a sacrifice, so many devotees come, and vows are taken, so many things happen. Como muchos de ustedes saben, cuando se hace una iniciación, mucha gente viene, muchas cosas pasan. Big fire sacrifice, kirtan, Un gran fuego de many, sacrificio, muchos kirtan, devotos. muchos devotos. It's a big thing. Grande cosa. Una gran cosa. Es una gran celebración. So this senior devotee arranged that this devotee who missed initiation would get initiation now from Prabhupada. Este devoto que ya era un senior, que ya estaba más grande, ya había iniciado, decidió que Prabhupada debía iniciarse ese momento. So normally the disciple will make vows to chant 16 rounds and follow 4 principles. Normalmente el discípulo haría 16 rondas Rondas and cambian 4 principales. principios y los 4 principios. Principios. Principales is a good word. And then Prabhupada will chant on the beads and give them beads, give the disciple beads. Y el Prabhupada cantaría las cuentas y le daría al iniciado. So this devotee is called by Prabhupada to his room to get initiation. Entonces este devoto está llamando a Prabhupada a su cuarto para tener la iniciación. So he walks in Prabhupada's room and Prabhupada says, "Your name is Ravi." Entonces el que ya se ha iniciado entra al cuarto y Prabhupada le dice, tu nombre será Ravi. Ravi. That was the name Prabhupada gave him, initiated name. Ese es el nombre de iniciación que le dio. And that was it. Eso era todo. No más. Nada más. Finito. And so Ravi said, "Is that all?" Ravi dijo, ¿eso es todo? And Prabhupada said, "What more do you want?" Prabhupada, ¿qué más quieres? And Prabhupada pointed to his heart. Prabhupada le señaló a su corazón. And so Prabhupada meant, or either Prabhupada said or he meant, when you accept the Guru in your heart, that's the real initiation. Cuando le indicó a su corazón y le dijo, o le hizo saber que cuando ya aceptas You accept the Guru. al gurú en su corazón, entonces esa es tu iniciación. Yeah. Initiación. Iniciación. ¿Verdad? Verdadera. Verdad. The true initiation. Verdadera. 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 And so in this verse, it says, Entonces en este verso dice, Vyasadeva is asking, what did you do after your initiation? ¿qué hiciste después de tu iniciación? But there was no description that there was any ceremony. Pero no hay descripción de que hubo una ceremonia. But the only description was that their association went deep in my heart and changed me. La única descripción es que todo, Their association, by hearing them. a través de escucharlos a ellos, ya llegó a su corazón y esa fue su iniciación. And so it went deeply in my heart. I accepted what they were saying. Fue profundamente en su corazón y aceptó lo que ellos estaban diciendo. I accepted them Los acepté a ellos as my teachers. como mis profesores, mis So maestros. there wasn't one guru. There's no name. There's no name of what did you do after you were initiated by so and so. No hay un nombre que diga qué pasó después de que fuiste iniciado por tal persona. But Vyasadeva is just saying,
you were initiated by hearing from them. Tú fuiste iniciado a través de haberlos escuchado a ellos. I have another story. Tengo otra historia. If you're not confused yet, after this story, you'll really be confused. Si no están confundidos ya después de escuchar esta historia, ahora sí van a estar. Many of the books that Prabhupada had written were distributed all over the world in places where there were no temples. Muchos de los libros que Prabhupada había escrito fueron distribuidos en varios lugares del mundo donde no había ni siquiera templos. Like you go to Miami, you get a book, you fly back to Ayampe 30 years ago, and there are no devotees here, but you have Prabhupada's book. Entonces, por ejemplo, tienes un libro en Miami, viajas a Yampe y ya tienes, a pesar de que no haya devotos acá, ya está el libro. So this devotee was saying that, he was asking Prabhupada that people are reading your books all over the world and there are no temples and there are no devotees. How will they ever get initiated? Entonces le preguntaron a Prabhupada, ¿cómo es que gente tiene tu libro en muchas partes del mundo, pero cómo van a tener una iniciación si no hay templos allá? Then Prabhupada said, reading my books is their initiation. Prabhupada dijo, leyendo mis libros serán iniciados. So when knowledge goes into the heart and it's accepted, that's considered a kind of initiation. Cuando el conocimiento llega a lo profundo de tu corazón, eso es se considera una iniciación. I have another story. Tengo otra historia. ¿Le gusta la historia? Do you like stories? How do I say it myself? Yo también, me too. A mí también. A mí A mí también me gusta. A mí también. ¿Me gusta? Me gustan. Me gusta. Me gustan. 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 Plural. Plural, gustan. Okay. Now I'm getting confused. So, there were two devotees who received initiation from Srila Bhaktisiddhanta. Habían dos devotos que tuvieron iniciación con Srila Bhaktisiddhanta. That was the guru of Srila Prabhupada. El gurú de Srila Prabhupada. So this is probably, around 1930. Era aproximadamente en 1930. And after they received formal initiation, after about 2 months, they left Bhaktisiddhanta, they left Bhakti. Después de su iniciación, aproximadamente unos 2 meses después, lo dejaron Bhaktisiddhanta. As we sometimes say, they went back home to mama. Como mucha gente dice, regresaron a casa con su mamá. In other words, they gave up their practices and went home and just let their mother take care of them. Dejaron sus prácticas como que se dieron por vencidos y se fueron de regreso a su casa. Mama's boys. Como los niños de mamá. You're 35 years old, you're single and you're living with your mother. It's a mama's boy. Tienes 35 años, sigues viviendo con tu mamá, ese es un hijo de mamá. So that was reported to Bhaktisiddhanta. Eso se reportó a Bhaktisiddhanta. That you have 2 disciples and they have left. Le dicen, tenías 2 discípulos y ellos se han ido. They were initiated. Y ya fueron iniciados. And Bhaktisiddhanta said, they were never my disciples. Bhaktisiddhanta dijo, ellos nunca fueron mis discípulos. Because if they were, if they actually had accepted Bhaktisiddhanta and his teachings in the heart, they wouldn't have left. Porque si en realidad hubieran aceptado Bhaktisiddhanta y sus enseñanzas en su corazón, nunca se hubieran ido. So, it's not a formal acceptance.
Entonces no es una forma formal de aceptación. Because unless that knowledge goes in the heart, it's not going to change you. Porque una vez que el conocimiento entra en tu corazón, no va a cambiar, It'll just be formal. va a ser formal. Look at, I'm initiated. I have neck beads. Miren, estoy iniciado, tengo cuencas en mi cuello. Look, I'm a devotee. I have tilak. Miren, soy un devoto, tengo una marca en la frente. So that's easy. Eso es fácil. Anybody can put on neck beads, tilak, Cualquiera puede ponerse estos dhoti. un dhoti. Mírame. Yo soy devoto porque yo tengo un dhoti. Look at me. I'm a devotee because I have a dhoti. And tilak and neck beads. So it's interesting that Vyasadeva said, what did you do after initiation? Es interesante que le hayan preguntado qué hiciste después de tu iniciación. And it's interesting because if you go back, there is no actual description of any initiation. Es interesante porque cuando lees de atrás ves que no hubo una iniciación formal. There was only a description of him hearing, taking that knowledge into the heart, and that knowledge changing his life. Solo hay descripción de que él escuchó sus conversaciones y tomó ese conocimiento dentro de su corazón. Isn't that interesting? ¿No es interesante? Yeah. Now, in our culture, it's all about how you appear to other people. En nuestra cultura es todo sobre eso, es todo sobre cómo te ves para las otras personas. You can be the poorest person in the world, but if you can get a gold chain and put it on and walk around, people will think, oh, he's very rich. Puedes ser la persona más pobre del planeta, pero si te compras una cadena de oro, te la pones y vas caminando por ahí, la gente va a decir, ah, mira, es muy rico. You comb your hair like a rock star, people will think, oh, he's a rock star. Si te peinas como una estrella de rock, la gente va a decir, ah, mira, es una estrella de rock. Isn't it? Or dress like a rock star or a movie star, or something like that. ¿No es así? So our culture has become very shallow. Nuestra cultura se ha hecho muy superficial. It becomes more about external signs. Es todo sobre los señales, los signos externos. So when we take the spiritual life, because we've been influenced by this culture, there's a tendency to do the same thing. Si tomamos una vida espiritual, un camino espiritual, y estamos influenciados por esta cultura, hay una tendencia de que va a ser igual. ¿Tiene sentido? Yeah. And it's worse in Los Angeles. Y es peor en Los Ángeles, I'm from Los Angeles. porque soy de Los Ángeles. Yo sé todo cosas I know everything. about Sobre Los Angeles. Los ángeles. Los Angeles. Superficial is the word. Superficial es la palabra. So we don't want to be that way as devotees. No queremos ser así como devotos. So Prabhupada pointed to the heart. Pero por eso Prabhupada señaló a su corazón. And Prabhupada must have understood that Ravi had accepted Prabhupada in his heart, so it didn't need anything else. Entonces Prabhupada él entendió que fue aceptado, las enseñanzas fueron aceptadas en el corazón, no necesitaba nada más. Muy interesante. Para mí, muy interesante. Very interesting for me. ¿Usted también? Sí. ¿Ustedes? Sí, para ustedes también. ¿Para ustedes también? For you too. Yeah. Hare. Any preguntas? Any questions? We also may ¿Alguna have, pregunta? may have questions online. So. Entonces, no sé, no sé, la iniciación es buena.
Pero si alguien no es iniciado y toma la instrucción en su corazón es suficiente, no necesita realmente una instrucción. In a sense, initiation is a good thing, but if someone decides to take the knowledge into their hearts, initiation wouldn't be necessary. Sí, no. Because, well, it's kind of like saying, you love Lakshman and Lakshmana loves you, so why get married? Because love is the main thing, and if you get married and you don't love one another, what's the point? Es algo similar a decir, bueno, la hermana y tú se aman, pero si ya saben que se aman, ¿para qué casarse? And it's true, in a sense. Es real en un sentido. Like if you don't have love, don't get married. Por ejemplo, si no tienes amor, no se casen. But if you do have it, then you should get married, because then you formalize that love into a commitment. Pero si se aman, cásense para que así poder hacer algo formal, hacer una unión formal. So before marriage, you have everything. You have the relationship. Antes de su casamiento ya tienen la relación, ya tienen el amor. And you want to commit to one another that no matter what, we stay together. So you do the ceremony. Quieren comprometerse el uno al otro, entonces no importa lo que sea, van a hacer la ceremonia. Now you could do the ceremony and not be committed and just speak it. Pueden hacer la ceremonia y no tener el compromiso con el uno con el otro. Which I think most people, or many people do. Es algo que muchas personas hacen hoy en día. Yeah, I'm committed as long as it goes well. Sí, estoy comprometida siempre y cuando vaya bien la relación. And then, what's the point of making the commitment? ¿Cuál es el punto de hacer ese compromiso? And even if you don't make the commitment, but internally you've committed, you're better, in a sense. Incluso si no lo dices de dientes para afuera, sino que estás comprometido dentro de ti en tu corazón, entonces eso en un sentido es mucho mejor. So if you've committed to a guru in your heart and you're following his instructions, you're really already initiated. Entonces si estás comprometido y lo has sentido en tu corazón, es como decir que ya estás iniciado. It's like you've completed your studies. So come to the graduation, you'll get your diploma. Es como decir, ya has cumplido tus estudios, ven a la graduación y recibes tu diploma. The diploma is not going to make you any smarter. El diploma no te va a hacer más inteligente, It's going to certify that you've finished your education. pero va a certificar que has terminado tu educación. So what's more important, the education or the diploma? ¿Qué es más importante, la educación o el diploma? You can get bogus diplomas online if you pay enough money. Puedes obtener el diploma en línea si tienes suficiente, si pagas lo suficiente. Mahatma Dasa, PhD, psychology. You can buy one. Le puedo comprar un diploma de doctorado. It's okay. ¿Sí? We have questions here. You get first choice. Ustedes tienen la palabra. Si tienen más preguntas. Para ustedes, primero Primero, choice, elección. elección. Sí, tendrán la primera elección. Gadadhara. Gadadhara. Your name in Bengali is pronounced Budadhara. So I will call you Budadhara. Tu nombre bengali es Utotoro. Budadhara. Okay. A lo largo del tiempo, las personas les gusta sentirse identificado con algo, con un color, con un grupo religioso, tienen un sentimiento de identificación. Entonces,
Como a veces las personas les gusta las partes externas, se identifican mucho con las partes externas y es difícil que la gente interiorice su camino, o, sí, se interiorice, se conozca a sí mismo, cómo hacer para que esto vaya cambiando. Can you summarize it in Spanish? There's some. Sí. La pregunta era, nosotros como seres humanos en este tiempo estamos muy acostumbrados a buscar grupos con quien identificarnos. Cosas, colores, incluso viajes, ¿no? Entonces, nosotros en este tiempo que nosotros estamos muy acostumbrados a identificarnos con cosas externas, ¿cómo podemos interiorizar nuestro camino espiritual? Okay, so nowadays people are getting attached or getting Living together? To get identified with external things, with a culture, with colors, with food, with different, like just external and superficial things. How can we get into ourselves? How can we get in that spiritual life that we're talking about? We all have to ask ourselves what's most important in our life. Todos tenemos que preguntarnos a nosotros mismos qué es lo más importante en nuestra vida. To be better, or is our goal to be better as we define better, or is our goal to fool people into thinking we're better even though we're not? ¿Es nuestra meta ser mejores según nuestra creencia de lo mejor, o hacer creer a la gente que somos mejores sin sentirnos mejores? What's more important, living our values or impressing other people? ¿Qué es más importante, vivir nuestros valores o impresionar a otras personas? What's more important, making advancement or getting people to believe you're advanced? ¿Qué es más importante, tener un avance en nuestra vida o hacer creer a la gente que hemos avanzado? It's like we could say, you have an illness. Es como decir, ¿tienes una enfermedad? So what's more important, getting better or showing people that you're better even though you're not better? Si tienes la enfermedad, ¿qué es mejor? Decir, mejorar de salud o decir a la gente que estás mejor sin estar. You know, the need to be accepted is very strong. Saben, la necesidad de ser aceptado es muy fuerte. And marketing has really capitalized on that need. El mercado ha capitalizado esta necesidad. Let me tell you something funny. Déjenme contarles algo gracioso. I'm a little older than all of you. Soy un poco más viejo que todos ustedes. So when I was young, Cuando era joven, there is no way that anybody would ever wear any clothing that had the label on the outside. no había nadie que usara la ropa con las etiquetas fuera de la ropa. Or the logo printed on the shirt. O los logos y las marcas impresas en la camisa. Why would I want to advertise for this company? ¿Por qué voy a querer hacer propaganda a esta compañía? But what these companies did is they built their branding as such that it became a status symbol to wear those clothes. Lo que hicieron las compañías es hacer sus logos y sus símbolos de tal manera que la gente que dé un estatus a las personas que las usan. Yeah. So you go to the factory
the cheap brand comes out this door and the expensive brand comes out this door with the logo on it. You get to pay like 4 times more for that. Entonces vas a una compañía y ves que de una puerta sale una camiseta con el logo dentro, y la otra sale con el logo marcado en su camisa, pero la que tiene el logo, que la gente lo pueda ver, va a valer 4 veces más de lo que vale la primera. You know, our culture is so shallow that we're trying to get recognition simply by spending money. Nuestra cultura se ha hecho tan superficial que solo queremos tener una admiración tan solo del dinero. There was this movie and this guy had a Rolex watch. Había una película en la que un hombre tenía un Rolex, Maybe $7,000-8,000 watch. un reloj de $7,000-8,000. And I think the Casio watch is maybe $7 or $5, but maximum 10. Creo que los relojes Casio en cambio son de 7, 8, máximo $10. There was a lot going on with this guy with the Rolex watch. He was mistreating another woman, and there was another man who was trying to convince her, don't marry this guy. He's the wrong person for you. Este señor que tenía el Rolex estaba maltratando a una mujer y viene este otro hombre y le dice, no te cases con él no es una buena persona. So this guy gave his fiance a Rolex watch, and her friend, this other man, said, give it back to him and say, I don't need it. I don't need that status symbol, and see how he reacts. El hombre que vino a defender a la mujer le dijo, devuélvele, porque el señor le había dado a su prometida un reloj Rolex también. Entonces el hombre que le estaba defendiendo le dijo, devuélvele el reloj y dile que no necesitas ese símbolo de estatus social. And so she gave it back, and he started screaming at her, and then this other guy came to break it up. Entonces él le devolvió el reloj y el hombre obviamente le comenzó a gritar a la mujer. And then this guy showed him his Casio watch. El hombre que vino a defender a la mujer, lo que hizo fue indicarle su reloj Casio, al que tenía los 2 Rolex. And he said, my watch tells the same time as your watch. Y le dijo, mi reloj muestra la misma hora que el tuyo. So that's an Indian movie, right? Es una película india, como su I think it's an Indian movie. I can't remember. I must have saw it on there. Tal vez lo vi en un avión, no recuerdo. No. So, what's important for you? Entonces, ¿qué es lo que importa para ti? That people think you're special, or that you actually become special? Que la gente piense que eres especial o que en realidad te vuelvas it's like- alguien especial. You're starving and you want to eat, but you don't want to disturb your guests, so you just make believe that you're full. You know, I don't think so. Como estás muriendo de hambre y tienes invitados, pero entonces vas a comer o vas a aguantar hambre y hacerles pensar que ya comiste, que estás lleno. You know, also, it's also a question of who we want to please. También es una pregunta de a quién queremos convencer o complacer. Because in my life, I try to do things to please people that I respect. En mi vida yo quiero complacer a gente que yo respeto, Like Srila Prabhupada and senior devotees. como a devotos ya antiguos o así el señor Prabhupada. But if I just try to please everyone, it's not really beneficial for me. Pero si solo quiero complacer a todo el mundo, no es muy beneficioso para mí. Because to please ordinary person, you have to do things that may go against your own values. Porque para complacer a gente ordinaria, entonces vas a tener que hacer cosas que van en contra de tus valores. Gadadhar, I will try to bestow upon you how I think. Maybe it'll help you.
voy a tratar de indicarte cómo yo pienso, tal vez eso te va a ayudar. I have a habit of making fun of materialistic societies. Tengo un hábito de hacer gracia de esta sociedad materialista. Because I see so many things that go on that make absolutely no sense whatsoever. Porque veo tantas cosas que no tienen sentido. You ever see that? ¿Has visto cosas que no tienen It's sentido? like the herd is all doing something. Like, why are you doing that? You're killing yourself. It doesn't make any sense. Como hay muchas personas haciendo cosas que les hacen daño y tú solo dices, ¿por qué están haciendo eso? Eso no tiene sentido. There's a cartoon that showed the crowd going in a particular direction. Hubo un cartoon que lo vi y había mucha gente yendo a la misma dirección. And it was something like, whatever direction the crowd is going, go the other way, because that'll be the right way. Y él decía, cualquier dirección que esté tomando toda la multitud, anda al otro lado, esa debe ser la dirección correcta. So we have to be smart enough to see through all of that. Debemos ser suficientemente inteligentes para ver a través de todo esto. And sometimes it's difficult because everybody's doing something, so it seems like, oh, that must be the right thing. Y muchas veces es difícil porque vemos a gente todos haciendo lo mismo y te pones a cuestionarte, tal vez esa es la forma de que el camino que debo seguir. They did an experiment. Hicieron un experimento. So the teacher got all these students together and say, I'm going to ask you a question, a simple question, and the answer is no. But I want you to all raise your hand and give the answer yes. And there's going to be one student that doesn't know that this trick was being planned. And we want to see how that student will answer the question. Entonces había un maestro que dijo, quiero que voy a hacer una pregunta y todos deben responder, la respuesta es no, pero todos van a responder que sí. Un solo estudiante no sabía cuál era la respuesta, entonces querían ver qué hacía este único estudiante. So the answer was obviously no. Entonces la respuesta era obviamente no. All the students said yes. Pero todos los estudiantes dijeron sí. And what do you think that one student who didn't know what was going on, how do you think he answered? ¿Cómo creen que el estudiante que no sabía respondió, viendo a todos sus compañeros diciendo sí? Sí. Dijo sí. He answered yes. Respondió que sí. So we're a bit like that. Somos parecidos a ese estudiante. So we have different values, and we have to remain true to those values. Todos tenemos diferentes valores y debemos mantenernos reales a esos valores. And the view of a spiritual practitioner is the whole world could disagree with him or her, but he or she is still going to be dedicated to their spiritual values. El valor más importante que debe seguir un estudiante, un discípulo que esté siguiendo un camino espiritual es mantenerse con sus valores y seguirlo a pesar de que todo el mundo esté en contra de esto. And the mentality of ordinary people is you're depriving yourself of all the joys of life. Y lo más común escuchar de la gente ordinaria es decir, estás privándote de todos estos placeres de la vida. No, we're actually depriving ourselves of birth, old age, disease, and death. No, en realidad nos estamos privando de enfermedad, Old age, desde el disease, nacimiento, birth, nacimiento and death. y muerte. Yeah, that's what we're depriving ourselves. We're escaping that. Estamos tratando de escapar eso. You know, when I was a young devotee, people used to get mad at us because we were on the street chanting. Cuando éramos devotos, la gente se molestaba porque estábamos en las calles haciendo cantos. And we were all hippies. Y éramos considerados todos So, hippies. you know, hippies don't like to work. Entonces decían, los hippies no les gusta trabajar. And people would come up to us and say, "Get a job." La gente venía hacia nosotros y decían, vayan a conseguir trabajo. They didn't realize they're talking to hippies. You don't tell hippies to get a job. No se ve claramente que están hablando con hippies y los hippies no tienen trabajo. So, not that having a job is bad or wrong,
No quiere decir que tener un trabajo es bueno o malo. But you can see that their only goal was work, accumulate wealth, and so-called enjoy, and they couldn't understand us. Entonces, pero podemos ver que lo único que ellos quieren es trabajar, hacer dinero y así tendrán felicidad. But we didn't allow that to disturb us. Pero no dejamos que eso nos cambie. So I think it's healthy to laugh at the foolishness that we see. Creo que es saludable reírnos ante todas estas tonterías que vemos. This one man told a joke. It kind of exemplifies the foolishness. Había un hombre que hizo un chiste que ejemplifica toda esta tontería que vivimos. He said, when you're in the hospital, Dice, cuando estás en el hospital, they'll wake you up to give you a sleeping pill. se despiertan para darte una pastilla para el sueño. Wake up, it's time for your sleeping pill. Despierta, está tiempo para darte pastilla del sueño. So I think the material world is a lot like that. It's just, it doesn't always make so much sense. And I think we have to see it and laugh at it because it reinforces our own values. Creo que el mundo como está ahora es mucho, el mundo materialista tiene mucho que ver con esta anécdota. Entonces lo que podemos hacer nosotros es verlo y reírnos de ello para mantener nuestros valores. Does that help you or you want more? ¿Eso te ayuda o Or quieres did I miss the whole question? o no llegar a la respuesta que esperas? Because the greatest pain is to not live what you believe and live what someone else believes that you should believe. El dolor más grande es vivir lo que otros quieren que tú vivas y no vivir tu propio deseo. Isn't it? ¿No lo es? And Srila Prabhupada's message always was, you're a spiritual being. You don't belong in the material world. Prabhupada siempre decía, tú eres un ser espiritual, no encajas, no perteneces a este mundo material. So you have to give ample importance to your spiritual life. Entonces debes poner extra importancia a tu vida espiritual. And many people think that's a waste of time. Y mucha gente ahora piensa que eso es una pérdida de tiempo. We saw this fish on the beach this morning. He had washed up on the beach. Estaba a fish. A fish, yeah. Okay. Vi un pez muerto en la arena esta mañana. En la And that playa. fish was really well dressed. Ese pez estaba muy bien vestido. It was turquoise, Era turquesa, and it had designs on its body. tenía diseños en su cuerpo. And it had little decorations around its eye, Tenía pequeñas decoraciones alrededor de sus ojos. like if you draw some ink. Parecían dibujadas con tinta. And I was thinking, what kind of desire did that fish have? It must have been really well dressed in its last life. Lo que yo preguntaba era, ¿qué deseo habrá tenido ese pez? Estaba muy bien vestido en su última vida. Really like to dress up. Le gustó mucho vestirse Because bien. as a human being, you have to dress up because your body doesn't look so great. But the fish, they don't have to dress up. They just get dressed with the body. Como un ser humano, tú tienes que vestirte bonito para verte bien, porque no es que vengamos con un cuerpo fabuloso como ese del pez. It kind of looked like he was dressed up like rock star, you know? Se veía como verse vestido como una estrella de rock. So I was thinking, what kind of desire he had. Entonces yo estaba pensando, ¿qué tipo de deseo habrá tenido? Srila Prabhupada used to walk often on beaches in different countries. Srila Prabhupada
caminaba mucho en las playas en diferentes países. And on many of these beaches, they were surfing. En muchas playas estaban surfeando. And in India, Prabhupada had never seen surfing because surfing at that time nobody surfed in India. Pero en India él nunca había visto a alguien surfeando. Era algo nuevo para él. They were so unfortunate. They had not discovered surfing yet in India. Now they're more fortunate. Eran tan desafortunados, no lo habían descubierto, pero ahora ya lo han descubierto. So Prabhupada would ask what they're doing and the devotees would explain. Prabhupada les preguntaba, ¿qué están haciendo a los surfistas? And Prabhupada could understand how much that they were actually enjoying this surfing. He could see that. Él podía ver cómo los surfistas en realidad estaban disfrutando tanto del surf. And how addicted that these people had become to surfing. He could understand that. Y lo muy adictivos que es el surfing para ellos. Él podía entenderlo. And if any of you have surfed or know anyone who surfs, it's like many sports, it's quite addicting. You want to do it every day. Si alguien de ustedes lo ha hecho, saben que el surfing puede ser muy adictivo, como muchos deportes. Lo quieres hacer todos los días. So I was with Prabhupada in Los Angeles in his garden, and Prabhupada said the surfers will become fish in their next life because it's much easier just to be a fish or a dolphin than you have to get on a surfboard and put on a wetsuit. So much trouble. Prabhupada decía, mientras estaba en su jardín, decía, bueno, estos surfistas van a ser peces en la siguiente vida, porque para qué es demasiado problema ser un humano, ¿verdad? No va a ser peces. Well, to speak of skin diving, you have to put tanks on your back. It's get a fish body, so much easier. Como que para qué volver a ser humanos, como tener que ponerse tanques de oxígeno en el cuerpo para poder estar debajo del agua, solo mejor venir como pez. So Prabhupada would always say, you're a human being, so have human desires. Don't have desires of non-humans. Prabhupada lo que decía era, eres un ser humano, ahora ten deseos de ser humano, no comiences a pedir cosas que no puedes. You ever see those suits you put on and you can fly like a bird? ¿Has visto esos trajes que te pones para poder volar como un ave? Expensive, so much trouble, just get a bird body. Tan caros, demasiado problema, ¿por qué no solo pides un cuerpo de pájaro? ¿Sí? ¿Sí o no? I think we might have some questions. Creo que tengo preguntas en línea. So Samira is saying, why do we have initiation? Samira dice, ¿por qué tenemos iniciación? To formalize the connection which we made within the heart. Para formalizar la conexión que hemos hecho en el corazón. And also because it's recommended in Shastra. Y también porque es recomendado en Shastra. Yeah, scripture, Shastra. There's a lot of things that we do that maybe it doesn't seem like we have to do them. Hay muchas cosas que hacemos que parece que no deberíamos hacerlas. But because it's recommended in scripture, we do it. Pero como son recomendadas en una vida espiritual, las hacemos. En las escrituras las hacemos. So this is recommended Entonces es recomendada la iniciación to formalize the connection. para formalizar nuestra conexión. Now, the younger generation, it's just like guy meets a girl and they just want to live together and not get married. That's a new thing. Entonces estas generaciones jóvenes, ahora es una nueva tendencia el no casarse, sino solo unirse y ya vivir juntos. You know, my guru, why do I need to get initiated? Es lo mismo decir, tengo un gurú, ¿para qué necesito ser iniciado? A little bit like that. Es un poco como esto. If you actually want
to live together the rest of your life, why wouldn't you make the vow? Entonces, si en realidad quieres vivir con esa persona por el resto de tu vida, ¿por qué no hacer ese compromiso? If you actually, yeah, if you make the connection with your guru, why wouldn't you want to publicly make the vow? Y si has hecho la conexión con tu gurú, ¿por qué no quieres hacerlo públicamente? Este compromiso. Make it official. Hazlo oficial. So another question. Otra pregunta. I understand that the 2 initiation ceremonies were added by Srila Prabhupada, and the Gaudiya of Math, they don't do that. Entiendo que las 2 iniciaciones fueron. Those 2 initiations were split. There's 1 initiation that was split into 2. Ajá, una iniciación fue dividida en 2 para Prabhupada. That was established by Bhaktisiddhanta. Estuvo establecida por Bhaktisiddhanta. Yeah, that's because previously in India, people who got initiated were already devotees. Porque normalmente en India, antes en India, la gente que era iniciada ya fueron devotos mucho tiempo. So Prabhupada said, if you're going to get the complete initiation, both initiations, then you have to make sure that you're very elevated. Prabhupada dijo, si vas a tener las 2 iniciaciones, tienes que asegurar que estás muy elevado en tu vida So espiritual. we'll break it up, Así que las vamos a dividir. and we'll give the first part more liberally, but the second part more strictly. Vamos a hacer la primera parte muy liberal, pero la segunda parte más estricta. And the second one's not necessary, Y la segunda no es necesaria, unless you want to worship the deities. a no ser que quieras adorar a las deidades. Okay, I have another question. Real initiation is in the heart. La verdadera iniciación está en el corazón. But what happens after your guru leaves? Okay. Your guru Pero, leaves. pero ¿qué pasa después de que tu gurú se ha ido? And when guru is present, he's inspiring us. Cuando el gurú está presente nos inspira. And then he leaves and we don't feel inspired. Y cuando se va ya no nos sentimos inspirados. Does that mean we never accepted our guru in our heart? ¿Significa que nunca aceptamos al gurú en nuestro corazón? I will let you answer that question. Dejaré que tú respondas esa pregunta. I don't know if I could answer that for you. No creo que pueda responderlo por ti. I would say in some cases, okay, I'll answer, but not for you. In general, I'll answer. Ok, voy a responderlo, pero no para ti, sino para todos en general. In some cases that may be true, and in some cases it may not be true. En algunos casos eso puede ser cierto, en otros casos no va a ser. Because when your guru leaves, it's very difficult. Porque cuando tu gurú se va es muy difícil. Anyone that you're close to, when they leave, it changes your life. Alguien que tienes muy cerca en tu vida, quien sea, si se va, va a cambiar tu vida. Yeah. But I can speak for myself personally. Puedo hablar por mí personalmente. I was so inspired in Prabhupada's presence. Estaba tan inspirado a la presencia de Prabhupada. But I know the things that Prabhupada wants me to do, and so that keeps me going. Pero sé las cosas que Prabhupada quiere que yo haga, y eso es lo que me mantiene Inspired or not, inspirado. inspired or not inspired, it keeps me going. Ok, inspirado o no inspirado, me mantiene haciendo las cosas que yo sé que quieres que yo haga. So when you have that connection, that well, I know this is what my guru wants, it keeps you going. Entonces, cuando tienes esa conexión, cuando sabes lo que tu gurú quiere para ti, entonces eso es lo que te mantiene haciendo las cosas. Like your father may have told you, after I go, make sure this happens, make sure this doesn't happen. And you may not want to make sure, but you do it anyway out of love for your father. Es igual que cuando tu padre te dice, haz esto, no hagas esto. A pesar de que él no esté ahí, tú vas a seguirlo haciendo o no haciendo porque sabes que eso es lo que él te enseñó.
make sure Uncle Jorge doesn't try to take the house from you after I go. Asegúrate de que el tío Jorge no se quede con la casa después de que yo me vaya. And you don't want to fight Uncle Jorge because he's a real mean guy. Y no quieres pelearte con el tío Jorge porque es alguien muy grosero. And he'll go to court and lie. Y irá a corte, sabes que irá a corte y mentirá. But your father said, make sure Uncle Jorge doesn't get the house, so you're going to do it. Pero tu padre te dijo, asegúrate de que el tío Jorge no se quede con la casa, entonces va a llegar a corte y hacer todo lo posible para que no pase. So that means that the Guru has gone deeply in your heart. Entonces eso sería la señal de que tu gurú ha llegado a tu corazón. And specifically, we're trying to establish ISKCON along the lines that Prabhupada wanted, and that you will all inherit that job. Y incluso You will inherit. All of you, future generation, will inherit the legacy of ISKCON. sí, todo tu futuro legado va a heredar los conocimientos. And you will be charged with maintaining what Prabhupada wanted. Y tú vas a estar encargado de mantener lo que Prabhupada quería. And that's how you show your love. Y así muestras el amor que tienes por él. We have another question. Hay una nueva pregunta. Does one ever recover when a guru leaves? ¿Alguna vez uno se recupera después de una pérdida o que de un gurú que se va? It's kind of like, broken bone, it heals, but maybe never the same. Es algo así como cuando te rompes un hueso, se puede volver a curar, pero nunca va a estar igual. Of course, they say, that's a bad example, because they say when it heals, it becomes stronger. Ese es un mal ejemplo, porque en realidad cuando dicen que cuando un hueso se vuelve a recuperar, se queda más fuerte. Maybe a sprain is a better example. Tal vez un esguince. Yeah. Un esguince es más. So it's something like that. You recover, but it's never exactly the same. Entonces es el ejemplo del esguince, cuando te rompes un esguince, nunca va a quedar igual. The feeling of sadness seems natural when the spiritual master is not here. The feeling of sadness seems natural when the spiritual master isn't here. El sentimiento de tristeza es natural cuando el maestro ya no está aquí. So she's asking, how long did it take me to heal? Me está preguntando cuánto tiempo me tomó a mí recuperarme después de que se fue el gurú. About 8 years. Aproximadamente 8 From what I años. remember, for the first 8 years, De lo que recuerdo, los primeros 8 años it fueron was really difficult. muy difíciles. Yes. Pero si estamos hablando de una recuperación, hablamos del apego. Y una de las cosas que pues, trabajamos es el no apegarnos, incluso al maestro espiritual, porque eso es una ilusión. When we talk about the sadness and the feelings, we're also talking about attachment, and that's something that we don't want to have in this life. You want to have attachment. If you want attachment, you don't want attachment to material things. No quieres apegarte a cosas materiales en la vida. But to be attached, there's spiritual attachment. Pero sí hay apego espiritual. So like with my spiritual master Prabhupada, there can be material attachment or spiritual attachment. Pero con mi maestro espiritual Prabhupada, tuve un apego espiritual. So if it's material attachment, then when he goes, I will give up my bhakti. Si fuera un apego material con él, entonces cuando él se fue, yo debía haber dejado ya Or my mis bhakti, creencias, mis valores, or my bhakti won't go well. o mi bhakti no iría bien. If it's spiritual attachment, it will increase my bhakti.
Si es un apego espiritual, entonces mi bhakti va a crecer. And then the lamentation is also spiritual. Y la lamentación también va a ser espiritual. So lamentation materially is not good, but spiritually it's helpful. La lamentación, la tristeza material no es nada saludable, nada bueno, pero la espiritual sí me va a ayudar a crecer. In fact, in the Srimad Bhagavatam, En realidad, en Srimad Bhagavatam, Srimad Bhagavatam. Prabhupada wrote that when the spiritual master leaves, the disciples should cry. Prabhupada escribió que cuando el maestro se vaya, los discípulos deberán llorar. So these are spiritual emotions, Son emociones espirituales and those emotions actually help you. y esas emociones en realidad te ayudan. So that's natural. Es algo natural. And you will find that even in the most elevated devotees, they're always feeling separation from their guru. Vas a encontrar eso incluso en los devotos más antiguos, que ellos sienten una separación de su gurú espiritual, Because there's so much love. porque hay demasiado amor. It's a natural emotion. Es una emoción natural. But when Krishna is talking about detachment, he's talking about it from material things. Entonces, cuando Krishna habla de desapego, habla de desapego a las cosas materiales, Not from spiritual things. no espirituales. I'm so detached today, I'm not going to chant. Not like that. No es, dio el ejemplo de que, por ejemplo, estoy tan desapegado hoy día que no voy a hacer mis cantos. No funciona. Is that okay? No. Is that okay? Okay. In fact, how do you say in fact? De hecho, De hecho, cuando su maestro espiritual departs, se va, después, you think, or piensas, piensas, the spiritual master, todo el día, always thinking of the spiritual master. siempre comienzas, si tu maestro espiritual se va, normalmente te quedas pensando en él todos los días. And then you become closer because you're always thinking. Y comienzan a acercarse más porque siempre lo estás pensando. And you feel separation, and the only way you can pacify that feeling of separation is to think of him. Y sientes separación, pero la única forma de sentir paz o pacificar ese pensamiento es pensando en él. And serve him also. Y servirlo también. And then you feel close. Y te sientes más cerca, más cercano a él. And then you realize that real association is through service and through hearing. Y ahí te das cuenta que la verdadera asociación o unión va a ser a través de escucharlo y servirlo. Okay, we have to finish now because Y wait, debemos- there's two more. Debemos terminar, pero hay dos más. Sydney, what the buddy is saying, she feels separation from Prabhupada even though she never met him personally. Uno de los discípulos dice que siente separación de Prabhupada a pesar de que nunca lo conocí. Srila Prabhupada ki Yeah. jai. Om Premanandi. So they're going to have a japa class. I will have to say goodbye. So Voy a decir adiós. you'll have to chant that Van a tener que cantar sin mí. in separation. So your chanting will be better because you'll be chanting in separation. Su canto va a ser mejor porque van a cantar en separación.
Adiós, amigo.